Okay, children. Okay, children. Good afternoon, everyone. అన్న ఇక్కడ సౌండ్ అది అన్మ్యూట్ లో ఉన్నాయి. అన్మ్యూట్ ఉందో లేదో చూడు. ఓకే ఓకే. అది ఎలా రావాలి? పైకి పైకి ఎలా తీయాలి దాన్ని? ఓకే చిల్డ్రన్. సౌండ్స్, కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అంటే తెలుసు మీకు. వాట్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్, వాట్ ఆర్ ఓవెల్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఓవెల్ సౌండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో అంటే దీని ముందు జరిగిన క్లాస్ లో నేను ఓవెల్ సౌండ్స్ చెప్పాను. ఓవెల్ సౌండ్స్ 20 ఉంటాయి అని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు కాన్సనెంట్ సౌండ్స్. ఇది మీకు దీనికి సంబంధించి మీరు కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ నేర్చుకుంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 18 from your IPA question paper, question number 18. In order to answer question number 18, there are two parts in question number 18, and the one is phonetic transcription and the second one is odd word out. You have to answer either of them. అది కానీ ఇది కానీ మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఫోనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కానీ లేకపోతే ఆడ్ సౌండ్స్ కానీ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఏది చేయాలన్నా కూడా మీకు ఓవెల్ సౌండ్స్, కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ తెలిసి ఉండాలి. యాక్చువల్గా మీకు దీని ముందు క్లాస్లో నేను ఆల్రెడీ మీకు ఓవెల్ సౌండ్స్ చెప్పున్నాను. వాట్ ఆర్ ద ఓవెల్ సౌండ్స్? ఓవెల్ సౌండ్స్ కొన్ని ఓవెల్ సౌండ్స్ చెప్పండి. ఆ, ఆ, ఈ, ఈ, ఉ, ఊ, ఏ, ఏ, ఐ, ఓ, ఓ, ఔ, అ, ఏ, ఏ, ఓ, ఆ, ఓ, అటువంటివన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీకు ఓవెల్ సౌండ్స్ వచ్చిన తర్వాత కాన్సనెంట్ సౌండ్స్. ఇంగ్లీష్లో 21 కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో 21 కాన్సనెంట్స్ లో మనకి 2 సెమీ ఓవెల్స్ గా మనం తీసేసినా కూడా 19 కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్ గా సెమీ ఓవెల్స్ కూడా నథింగ్ బట్ కాన్సనెంట్స్. ఈ 21 కాన్సనెంట్స్ తో మనకి ఇంగ్లీష్ లో 24 కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి. 24 కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అంటే 20 ఓవెల్ సౌండ్స్, 24 కాన్సనెంట్ సౌండ్స్. టోటల్ గా మనకి 26 ఆల్ఫాబెట్ నుండి మనకి ఇంగ్లీష్ లో టోటల్ గా మనకి 26 ఆల్ఫాబెట్ నుండి మనకి 44 సౌండ్లు వచ్చున్నాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం వాట్ ఈస్ కాన్సనెంట్ సౌండ్, నేను ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్పింది ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో ఉంది. వాట్ ఆర్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అనేది మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ ఇచ్చుకుందాం. Language has a very important social purpose. What is the social purpose of language? Why do we use language? What is the need to learn different words in a proper manner, different sounds in a proper manner? What is the need of learning sounds? What is the need for us to learn sounds? Without learning the correct pronunciation, without learning the received pronunciation, that is the authorized pronunciation throughout the world, without learning it, you can't survive yourself in the outer world. It is very important for us to learn the language in a correct manner, learn the words and learn the pronunciation in a correct manner. Otherwise, when you go to your further studies,
People may mock at your slang, or people may mock at your mispronunciation, misusing of words like that. So you are supposed to learn the proper vocabulary, proper sounds, proper pronunciation, proper consonant sounds, as well as the proper vowel sounds. It will be useful to you after you complete your intermediate. You have to go to further studies, and after that you are supposed to go into the world. You are supposed to mingle with the world in order to get good communication with others. You are supposed to learn good English. So good English is very much needed for you to learn it in a proper manner. It is useful to you. It will be useful to you throughout your existence on the earth. Okay, language has a very important social purpose. As already described you, what is the social purpose? Because man is a social animal. Without mingling with people, without meddling with people, you can't survive. In order to survive in a useful and fruitful manner, you are supposed to learn the foreign language or the universal language, the language which has universal appeal. It is nothing but the English language. You should learn the correct pronunciation of the words. You should learn some vocabulary. You should learn how to make sounds with consonants as well as vowels. In such a way, you may learn good English. You may learn good pronunciation or good communication skills, so that you can survive with other people. It is the most powerful means of communication. Yes. Communication is very much needed to us. Without having communication, we can't go along with the things, our day-to-day things. It can be used in two ways for the purpose of communication. What are the two ways, the two purpose of communication? One is speech form, and the other is written form. One is the speech form and the other is the written form. Actually, the four skills of language. What are the four skills of language? Listening, speaking, reading, and writing. Listening, speaking, reading, and writing. We have to get through all these skills in a thorough manner. We have to learn all these skills in a fruitful manner. In such a way, you should communicate with others. Hey, ఎవడో గీతలు కొడుతున్నాడు తీయండి. మెంటలా గీతలు కొడుతున్నారు, ఏందది? One is speech form and the other is written form. In everyday situation, we use more speech form rather than written form. For effective communication in speech form, we need correct pronunciation and intonation. In the written form, we need correct spelling and punctuation. We use 26 letters of the alphabet for written form. Among them, 21 are consonant letters and 5 are vowel letters. But for speech form, we use 44 sounds. These 44 sounds divided into 20 vowel sounds and 24 consonant sounds. Phonetics represents these sounds using the symbols of the International Phonetic Alphabet. Actually, I have told you, IPA. IPA is nothing but International Phonetic Alphabet. The IPA uses a single symbol to represent each sound in a language. ప్రతి లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఒక్కొక్క ఓవెల్ సౌండ్ లేక ఒక్కొక్క కాన్సనెంట్ సౌండ్. ఇప్పుడు 2-3 ఓవెల్స్ కలిపి ఒకే సౌండ్ ఇస్తాయి. అలాగే 2 కాన్సనెంట్లు ఒక ఓవెల్ కలిపి ఒకే సౌండ్ ఇస్తాయి. అటువంటి సౌండ్స్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఒక్కొక్క కాన్సనెంట్ కి టోటల్ 21 కాన్సనెంట్స్ కి 24 సౌండ్లు ఉన్నాయి. 5 ఓవెల్స్ కి 20 సౌండ్లు ఉన్నాయి. ఈ సౌండ్లు అన్ని కలిపి ఇదిగో ఎవరో గేస్తున్నారు, ఏంది అది? ఏమ్రా, మీకు మర్యాదగా ఉండాలని లేదా? నేను మీకంటే అమర్యాదస్తురాలి మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు బిహేవ్ చేస్తే. ఉన్నది 4.
పేజ్ పక్కకు జరిగిపోయింది. పేజ్ పక్కకు జరిగింది. ఇక్కడ పిఎన్ పెన్, పెన్, పెన్ ని ఫొనెటిక్ లాంగ్వేజ్ లో ఇలా రాస్తాం మనం, పిఎన్ పెన్. ఈ పెన్ యొక్క పి యొక్క ఫొనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇలా ఉంటుంది. పెన్ యొక్క ఫొనెటిక్ లాంగ్వేజ్ లేకపోతే ఫొనెటిక్ పి అనే కాన్సనెంట్ యొక్క కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఇట్లా ఉంటుంది. తర్వాత బేబీ, బేబీలో ఉండే బేబీని ఇంగ్లీష్ లో ఫొనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లో ఇలా రాస్తాము, బేబీ, బేబీ. బి సౌండ్ ఇట్లా ఉంటుంది. టీ, కీలో టీ సౌండ్ ఇలాగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. డిలో డి సౌండ్ ని, డేలో డి సౌండ్ ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. The C in the cat will be represented like this. The G in the got is represented like this. And the chain, CH, chain, che, che, the word, the sound che is represented with this symbol. See the symbol che. One T and one long S. This is che. And jam, it is not just jam, it is jam, DJ sound, jam, jam. The word jam, the word J in the jam will be represented like this, will be symbolized like this. The symbol of jam is J, is Ja, is this one. Man, man, M, this one. Nice, this one. Sing, 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 is like this. And leg, L, L, L is like this. See here, sing, sing. That sound will be symbolized like this. And leg, L, L. The L in the leg is symbolized like this. Fail, the F in the fail is symbolized like this. And van, the V in the van is symbolized like this. Thin, thin, thin. Tha, tha sound is symbolized like this. The TH in the thin is symbolized like this. See here. And this, the sound is symbolized like this. Sister, sister, yes, yes sound in the sister. Jew, Jew, Jed. Shoe, shoe, sha, sha sound is like this. Pleasure, 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 sure. The sound is like this. Hat, ha sound. Red, R sound. Wet, W sound. Yes, Y sound. Yes, Y sound. So see here, we have just 21 consonants, but they are giving us 24 consonant sounds. Listen once again. What are the consonant sounds? B, P, B, Ch, D, K, G, Ch, J, M, N, Ng, L, F, B, T, D, S, Ch, Sh, Sh, J, H, R, V, Y. These are the consonant sounds. And in your previous class, you have learned the vowel sounds as well. See here. Pen, pen. Baby, b, baby, baby.
it is not, it should be pronounced as baby. It is not just baby, it is baby. Tea, tea, t plus e, tea. Day, day, d plus e, day. Catch. It is just not cat, it is catch. Catch. Chain, chain, jam. It is not just jam, it is jam, jam. Man, nice. Sing, leg, fail, van, thin, this, sister, shoe, shoe, pleasure, hat, red, wet. Yes, these are the consonant sounds. See here. Write the phonetic transcription for the following words with the help of a standard dictionary. Write the phonetic transcription for the following words with the help of a standard dictionary. You are supposed to use a standard dictionary to transcribe or to transcript the phonetic sound of these words. Clever, teacher, part, camel, method, leisure, church, sheep, mother, simple, apple, driver, beat, call, lost, little. See here. See. That is given for your exercise. In order to answer these things, these are simple words and you need to transcript into, and you need to change it into the transcription, transcribe into the following words like this. And you do it on your own. And after the completion of the class, I am going to give you the answers. And see here, one more example is given, teacher. See here, what is it? A barge, barge. A-B-O-U-T, a barge. This is pencil. This is beautiful. This is September. This is, see here, Judd. Pleasure. This is dozen, dozen, dozen. This is examiner. No, no, no. This is this is contamination. Contamination. This is informer. Contamination, informer. See here, this is cigarette. This is the transcription for cigarette. This is principal. This is celebration. This is institution. This is exhibition. Exhibition. This is
Personality. This is for personality. This is octopus. This is octopus. 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 This is dictionary. This is for dictionary. And I'm going to give you the answers after the completion of the class. See here, the transcription is given. See here, this is amputate. This is vestis, vestige, vestis. This is here. The third one is affordable. Affordable. This is రెండు డాట్లు ఉంటే ఈ అని చెప్పాను కదా, ఈ ఇలాగా ఒక రౌండ్ చుట్టి మధ్యలో గీత కొట్టిన సౌండ్ థా సౌండ్. ఏస్థెటిక్. ఏస్థెటిక్. దిస్ ఈస్ ఇన్నోవేషన్. ఇన్నోవేషన్. దిస్ ఈస్ see, I am going to do the transcription for you. Please listen to me attentively and try to write on your own. Actually, I am giving you the answers. I am already giving you the transcription of the words that are given in phonetic language. So listen to me and you answer it. Okay? See, innovation, education, logistics, character, order, magistrate, abroad, citizen, consent, purpose, mechanic, concentration. I have already told you in the previous examples. Concentration, eloquent, acclaim, conceive, civil, civil. See, what is it? T and this sound, it represents the symbol cha. It is chance. This one is tradition. Chance, tradition. Dream, bright, shadow. This one is shadow, bright, shadow, dark. Vanity, vanity, dynamic, dynamic. This one is emission, emission.
harmony, mangled, mangled, conquer, dangerous, education, historical, population. 36 is 35 is this is historical, this is population. See, this is fear, human. 37 is human. 38 blood. 39 38 blood. 39 student. 40 important. 41 leadership. Leadership. Actually, I have sight problem. That's why I'm just ఇలా చూస్తున్నాను, ఎందుకంటే నాకు సైట్ ప్రాబ్లం ఉంది. కళ్ళద్దాలు పెట్టుకోకపోతే కొన్ని కనిపించవు. This is C, difficulty. This is difficulty. The 42 is difficulty. 43 happiness. 44 see 44 feeling, feeling, feeling. Knowledge. See this one, knowledge, knowledge. K silent kada knowledge lo. Knowledge. This is society, society. This is shelter, shelter. This one is modern, modern. 49 this one is modern. This is mobile, mobile. This is digital, digital. This one is 51 is agreement, agreement. 52 accident, accident. 53 enrich. 54 neighbor, neighbor. 55 55 see this one, what is it? T and long S. Child, 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 child. This one is information. This is customer. This is father. 58 is father. 59 is medicine. Actually 60 words are given in the exercise for you to practice, and one word is skipped somewhere, and these are the this is how you have to pronunciate these words. Say some assignment is given and you are supposed to do it. నేను ఇప్పుడు మీకు వీటికి ఆన్సర్లు చెప్పేసానంటే ఫొనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కి ఒరిజినల్ వర్డ్ చెప్పాను, ఫొనెటిక్ వర్డ్ కి ఒరిజినల్ వర్డ్ చెప్పాను. ఆ ఒరిజినల్ వర్డ్ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే మీరు ఇక్కడ ఒకవేళ మీకు ఓవెల్ సౌండ్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయినా కాన్సనెంట్ సౌండ్ అని మీరు ఐడెంటిఫై చేసేయగలరు, మీరు చేయగలరు. దీన్ని మీకు కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ తెలిసి ఉండాలి ఒరిజినల్ వర్డ్ లో. తర్వాత చూడండి టాస్క్ 3. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ సైలెంట్ లెటర్? మీకు సైలెంట్ లెటర్స్ కూడా ఉన్నాయి 3 మార్కులకి. ఆడ్ సౌండ్స్ మాత్రమే కాకుండా ఫొనెటిక్ సౌండ్స్ మాత్రమే కాకుండా సైలెంట్ లెటర్స్ కూడా ఉన్నాయి 3 మార్క్స్ కి. వాట్ ఈస్ సైలెంట్ లెటర్? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ సైలెంట్ లెటర్? ఎ సైలెంట్ లెటర్ ఈస్ left unpronounced such as
the D in the handkerchief, handkerchief, the N in the atom, and the P in the cupboard. These are the silent letters. Those letters left unpronounced. When talking fast, silent letters like T are very lightly pronounced in words like Christmas, mountain, and little. Christmas, mountain, and little. So here sometimes the word T, when talking fast, silent letters like T are very lightly pronounced. Christmas, mountain, little. See here. We pronounce one T only here. Okay, see. Read the following words loudly and find out the silent consonant letters in the underlined. Find the silent consonant letters and underline them. ఇక్కడ నేను మీకు చదివేస్తాను. మీరు వీటిలో సైలెంట్ లెటర్స్ ఏంటో మీకు మీరే ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. చూడండి, కూమ్, క్లైమ్, డెట్, ప్లంబర్, చూమ్, plumber, chum, settle, dumb, bomb, bomb, doubt, numb, thumb, womb. See here, acquired, acquit, blackboard, jar, muzzle, scissors, handkerchief, Wednesday, halfpenny, a line, a light, champagne, diaphragm, na, high, light, rain, right, broad, eight, wait. Identify the silent letters from all these things. Actually, I read it aloud to you. You find out the silent letters from them. Actually, I read it aloud to you. And you are supposed to find out when you are practicing all these things, practicing these things. It is, the task is for you only. Actually, I did it for you. And this one also I did it